Kwakhona ungena ke ngexesha kuba ngoyakubona singibambe kanye it's a local football association TV ngexesha ke sizibambele ke ngiqinisekisa wena into kokubana ke it is the school definitely ke hope and light, that is where we at. And kanti ke ndifuna ukuxelela nje wena into kokubana ke it is going to be the very much beautiful thing because sabe sithetha kunye ne-legends zalapha ekhaya endiqinisekisa David Kanameya, ukanti ke sincokole kunye naye ke phaa Tyron Arendse, sathetha kunye naye endiqinisekisa ke baxa bembiza the Mr M ngokunokwakhe Mr Mawolwana utawara bayamazi abaninzi, afika abanye besithi ke ngutaneyma. Ukanti ke sincokole kunye nabo abantwana endiqinisekisa bayo i-TK Lions under 10 and under 12s apho ke bezibhizi ke zikhona ke zifumana khona laa nto kuthiwa ke i-coaching clinics from these legends. Remember siphethe kaloku ke inyanga ye-heritage and it is inyanga ye-tourism, sithatha abantwana sihambe nabo ukanti ke sifumana from skills from the legends. Ukanti ke ndifuna ukuthi kuwe ke local football TV show, the voice of the amateur football. Ekasi, enkosi. Good afternoon, everybody. Thank you for the opportunity. I'm Pat Williams. I'm the principal of Hope and Light School from the 1st of March. And I come from an education background. I was a high school principal in Stellenbosch for many years. Then I became the circuit manager for the Western Cape Education Department. I also joined the University of Stellenbosch, helping out training teachers. And then I worked for the School Evaluation Authority before I was recruited to come here. And I enjoy being here. And I have a passion for education and for the younger kids, especially coming myself from the very poor background and out of the most disadvantaged communities in Stellenbosch, where I grew up and stayed and still stay all my life. I can relate to most of the learners who goes through that, and that is where I want to make my contribution, either in the education sector or even on a sporting level for the kids, helping them to develop and to make changes so that they can live better lives. And I thank you for the opportunity just to say that. But the relationship with and the activities today is one of the steps that I think we all have the vision of having something like that and have the legends who can be and is still role models for our young kids. That is so important. We have the David Kanameyers here, we have Tyron Arendse here, and we've got a few other legends here. And it's important that our kids at the school, they can look up to these role models, see that they're still plowing back in the communities, and maybe one day reach the same levels as them, but also coming back to contribute to the communities. Molo Tawar. Molweni ma, andizibulisele nakuwe msasazi. Ndiyavuya uba uniphele nxaxheba nale nyweba phantsi kwe-community yaselwandle. Ndidlalile community yaselwandle kakhulu phantsi kwale team. I never play for any team elwandle, only this team endiyidlaleleyo till I retired. Now ekudlaleni kwam kule team ibinazo kodwa ke vele ke juniors. Njengoba sisitsho sithi le team was formed in 1959 and ke ngoku ifonyishwa ngabahlali abapho emaholweni kungekabikho noomama ke ngelo xesha, sengootata bodwa sihlambe ekitchen ke emaholweni, silala emanqwanqweni ezibhedini emaholweni, kodwa sivuke siphangele sisi-players ngoba besiyazi singamasotsha sijoyinile kwi-DK. So Tawara, like komnye umntu like ongayaziyo into kokubana now today usilapha ke kulamabala alapha nzathi ke mhlambe Hope and Light lingaba litsha ke ngoku elibala kuba ke nina benikade nidlala ngapha estrandeni emhlabeni. Sibhizi ngoku sizijonge kule nyanga ye-heritage, sincokola apha ke no David Kanameye, sizijonge ukuncokola kunye nayo Tyron Arendse. Kodwa xa ujonga nje wena talking about firstly basically ke i-football, especially njengoba ngoku ihlobo etshintshe ngalo talking towards abantwana, ungathetha ukuthini nge-experience yakho into yokubana from ukusuka ngelaa xesha uzawuthi ka ngoku? Ya sazi king yam umahluko omkhulu ngoku iyabonakala uba i-improvement ikhona, abantwana banomdla
njengoba nathi siba-encourage ukuthi babe kwi-football. Banomdla abantwana kakhulu because buya uqaphela ngoku kukhona o-under 10 which is into ebingekho ngelaa xesha. Noko abantwana bebeqala phaa ko-14 ufuna ukuzimisela udlala. Abo bo-under 10 bengahoyanga nto isengabantwana nje booma. But because i-football iba big now, ba-interested kakhulu nabo. As we say ukuthi now etimini qala besine under 14, 16 and no senior. Now we've got 6 divisions from under 10, 12, 14, 16, 18 up to seniors. So that means the team is growing. As ndivuya nam xa injalo because nathi iminqweno yethu leyo sibambile nje sizi-legend. Ayindimndedwa ke phofu i-legend apha ekuhlaleni. Zinintsi ezinye azenzi into zihleli, ezinye zisebhizi njengam ebantwaneni zilungisa abantwana ukuthi babe sesibhodini. Now, Tawara, omnye umntu would ask into yobana what makes you to put in your time, your one would say your life basically into this football, that one would be saying like, especially with amateur level, you are not being paid day in and day out. You are actually looking after the children and you make sure into yobana you are always have to be there during, I would say, the trainings. So for wena, and how many years have you mhlawumbe usenza lo mcimbi kanje? King for the love of the game. Ndikhule ndingulo mntu unjalo uyithanda i-football. I started playing first team ndina 14 years ekhaya. Ndabe sendigraduatwa ngama-senior abadala kunami endifaka ku-first team ekhaya. So ndakhula ke ndingulo mntu lolo hlobo uyithandayo i-football. Ndaqhubekeka till ndazixelela ukuthi nanxana sendikweli cala laseKapa because ndiye ndafikela kubantu abayithandayo nabo i-football apha, abantu abanjengo-Screamer, o-Kid, uMrhatshi, Mr. Mrhatshi, ndafikela kubo ndafumanisa uba bayayithanda i-football nabo njengolu hlobo ndiyithanda ngalo.